Today I'm packing another order for Matthew, and this time it's actually a jewelry order. So he ordered the purple butterfly necklace, and I included a pair of free matching earrings just to say thank you for all of his support. So I'm gonna go ahead and finish packing up his order, and you guys should definitely go follow him on TikTok because he plans on posting a review video. I will link it in the description. Pacchetto comodo di questo ordine. Questi sono gli orecchini hair tap in argento 9,25. Poi ha preso un set basic white, 2 starter pack perché uno l'ha ordinato, gli orecchini in omaggio e chiudo bene il tutto. Thank you card, stickers y done. Hola chicas, acá mostrando cómo empaquetamos sus pedidos. Iniciamos desinfectando todas las superficies, colocamos prenda por prenda, las cuales también vamos desinfectando, incluimos la tarjetita de agradecimiento, envolvemos con cuidado y le colocamos el sticker de nuestra marca. Acomodamos con mucho cuidado y lo ponemos en nuestra bolsita biodegradable, la cual está previamente desinfectada. Luego de esto le colocamos el cinto de seguridad y eso sería todo. Let's pack a very beautiful order with me. He ordered sugar candy lip scrub, clear gloss, lip mask, and brow and lash serum. And here I'm just preparing for the packaging. All orders are packed with love and care. Wow, this looks so cute. I hope you will like this, Taylor. If not, I will be so sad. Sealed with love using our wax seal. Writing a thank you letter to our sweet and loving customer Taylor. Hearts because why not? Advance happy Valentine's Day, Taylor. Thank you so much, Taylor. Halo guys, packing bareng yuk. Tapi hari ini agak beda. Sebelumnya kertas alas kita tuh vertikal. Nah sekarang kalian bisa lihat udah jadi horizontal. Nah jangan lupa thank you card. Kenapa kita ganti jadi horizontal? Nah kalian lihat ya. Sebelumnya kita pakai kertas tisu, tapi stikernya suka lepas. Terakhir kita ganti kertasnya. Nah nih setelah ditaruh stiker, dimasukin deh jadi gak berserak. Ini versi besarnya yang isi 10. Setelah itu tinggal dibungkus deh. Diikat rapi serta bisnis teks kita, lalu masukkan ke plastik kuning, temperasi dan siap dikirim.